Hello students, hello everyone, welcome to my channel and this is Kiran Potina. Hope everyone are super fine and awesome. I think exam fever started regarding KCET, but don't worry guys, I am there for you. I will provide all the information regards KCET and I will clarify all your doubts regarding any concept of first year and second PC concepts. So please encourage me by subscribing my channel and definitely I will provide all the videos for KCET maths. Thank you. Now, hello students, in this video you will come to know the number of questions each and every year from sets in KCET. Like in 2012, so you got one question in KCET from sets, and 2013 there is no question. 2014 you got two questions from this chapter sets, and then in 2015 one question. 2016 there is no question here, and from 2017 so one question. 2018 there is no question from sets, and 2019 they asked one question. 2020 also one question, but in the previous year nothing but 2021 they asked two questions from this. See, why I am telling you like this in detail means understanding and having basic knowledge about weightage of the previous chapters. Like previous year how many questions we will get from this particular chapter we should know. Why? Because in the preparation of any competitive examination this is must and should. So based on the weightage of the chapter we can give the preparation time for that. Okay, now we will discuss the previous year questions of sets about these questions 2012, 14 and all this. See, and one thing, so this is very easy chapter. If you observe this, minimum one question you will get in 2022 also. Okay, like in coming 22 also we can expect minimum one question from this. Okay, if you observe the previous year questions, so but we should not miss that one question. Why? Because in competitive examination that based on that one mark, so thousands of ranks will varies. You may get the best college seat, so that's why each and every mark is important in this competitive examination. Okay, so let us start with the 2012 question. So see guys, for your easy identification I have marked the question with this highlighter also to observe that clearly. So the question from 2012 is, if A and B have n elements in common, A and B have n elements, andre A alli B alli some elements idre adralli n elements common idave, then number of elements common to A cross B and B cross A. So very easy, actually A cross B alli, see for example n of A is equal to P, n of B is equal to Q agidre n of A cross B formula will become P into Q. But as they said A and B alli n elements common idave, n elements common idre then n of A cross B will become n square. Why? Because n into n, first elements alli n elements common, second alli kuda eradalli n elements common, so n into n will become n square, right? So similarly common elements in A cross B and also in B cross A, that is also same, that is n square. Okay, common elements ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ that square. Okay, similarly A and B have 10 elements common, then number of elements common to A cross B and B cross A again 10 square, like that. Okay, this is a question 2012. Next, this is question number 1 in 2014 regarding sets. In a class of 60 students, 25 students play cricket. Okay, in a class of 60 students, and that I will consider as universal set. Okay, you know universal set we will represent with the triangle 60. Okay, and they given 25 students play cricket. So the first circle I will consider as cricket. So second one they given 20 students play tennis and 10 students play both the games. Both the games andre intersection part. Okay, intersection part will represent with n of A intersection B, that is 10 given. N of C, nothing but number of students who play cricket, that is 25. N of T I will write, that is 20 students play tennis, n of T is 20. Okay, so this is intersection part 10, this is 25, andre idu 10 agidre n of C 25, 25 li 10 agidre remaining 15 only cricket. So tennis they given 20, 20 alli 10 remove madidre intersection part, this is 10. But now they are asking then the number of students who play neither andre, so they won't play cricket and they won't play tennis also. So from this total data nothing but n of U alli
if we delete n of C union T, nothing but cricket union tennis delete ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get play neither. Okay, so n of u they only given 60 minus n of C union T formula ಏನು, n of C plus n of T minus n of C intersection T, right? So 60 minus n of C given, that is 25 plus 20 minus 10. 25 plus 20 is 45. 45 minus 10, 35. 60, 25. So this is our answer, 25. Like this, by using formula base we can do, or else simply in the total 60, if we delete these three, 15 plus 10 plus 10, nothing but 35. 60 minus 35 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, so remaining will become this data, who play neither. Okay, this is about this question. Next, this is second question in 2014, that is set A for all x such that 2x plus 3 less than 7 is equal to the set. Okay, this question is related to sets and also related to linear inequalities. Okay, why? Because as they given in terms of set form, I will consider in this sets. So they given mod 2x plus 3 is less than 7. See, whenever, so I will tell you a formula, shortcut formula to this. Whenever they given mod x less than a, if they given mod x less than a, we can write it as minus a less than x less than a. Okay, this will get in linear inequalities. So similarly, mod 2x plus 3 less than 7, we can also write it like minus 7 less than 2x plus 3 less than 7. Now afterwards what we have to do is, this plus 3 we have to send to both sides. Plus 3 ikkada hogidre minus 3, minus 7 minus 3, minus 10 less than 2x less than, plus 3 ikkada hogidre minus 3, 7 minus 3 4. Now you divide with 2 on both all the sides. Minus 10 by 2 is minus 5 less than x less than 2 agutte. Okay, to eliminate 2, divide with 2 to these 3. Next, but now we got this one, but this is not there in any one of that options. Minus 5 less than x less than 2 not there in any of that options, but we should not worry about that. And how we can convert this in terms of any one of that options we can convert or not, we have to observe. So if you observe the first option, x plus 5 we are having, that means if we add plus 5 to all these, minus 5 plus 5 is 0, less than this is x plus 5 less than 2 plus 5 is 7. So now we got the option 1 is correct answer. Why? Because if this is our equation, if we add plus 5 on both sides, we got the first option. So similarly, we cannot get any one of that options. Like that we have to check. So this is about 2014 question. Next we will move to 2015 question. So here the question is, write the set builder form of a equal to minus 1 comma 1. Set builder form. Set builder form andre in terms of like this theory we have to write. So if you observe, x is an integer. Integers andre not only minus 1 comma 1, it should be infinite number of numbers irbeku. So option A wrong. Next option B, x is a root of the equation x square plus 1 equal to 0. Andre x square plus 1 equal to 0 andre x square equal to minus 1 agutte. X equal to root of minus 1 is, we cannot find the roots for this. So second option is also wrong. Next third option, x is a real number. Real number andre erade baralla, elladu barutte. So idu kuda wrong. But the last option is, root is x square equal to 1. X square equal to 1 andre x equal to plus or minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So this is our answer. See ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಬಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು KCET ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2017 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಟು ಬಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ 1,2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ನಾನು 1 2 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ 1 2 ಇದೆ, 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವೆನ್, ಇದು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು? 3. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ 3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು? 1,2 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2.
ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು 2019. See how easy questions are there in KCET when come to sets chapter. Okay, if U is the universal set with 100, U is the universal set andre we will consider as n of U equal to 100 guys. Okay, and A and B are two sets such that n of A given n of A 50, n of B 60 and n of A intersection B. Almost all the data they are given, but they asked to find n of A intersection B. You know A intersection B is nothing but n of A dash intersection B dash. Sorry, n of A dash intersection B dash according to De Morgan's law. De Morgan's law prakara it will become n of A union B whole dash. N of A union B whole dash formula is n of U minus n of A union B, right? Okay, so n of U given 100 minus n of A union B. A union B ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? n of A ಅಂದರೆ 50 ಪ್ಲಸ್ n of B ಅಂದರೆ 60 ಮೈನಸ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 60 110 ಮೈನಸ್ 20 is 90. So 100 minus 90 which gives 10. So see how simple it is. So that's why don't miss to score these type of questions within 30 seconds. Next, the question in 2020. If capital A given 1, 2, 3, 4, 5, 6, then the number of subsets of which contains at least 2 elements is. So subset ಅಲ್ಲಿ at least 2 elements ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್, ಸೆಟ್ 1, ಸೆಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ 1, 2. ಸೊ ಇವು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಪವರ್ n ಆಫ್ ಎ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4. ಓಕೆ, 4 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, 4 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇದ್ದರೆ 2C0 2C1 ಪ್ಲಸ್ 2C2. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು 2C0 ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 2C0 ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪ್ಲಸ್ 2C1 ಅಂದರೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 2C1 ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಪ್ಲಸ್ 2C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು 1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ n ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ n ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಏನು? 6C0 ಪ್ಲಸ್ 6C1 ಪ್ಲಸ್ 6C2 ಪ್ಲಸ್ 6C3 ಪ್ಲಸ್ 6C4 ಪ್ಲಸ್ 6C5 ಪ್ಲಸ್ 6C6 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಡೀಪಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 2 ಪವರ್ n ಆಫ್ ಎ. ಅಂದರೆ n ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಪವರ್ 6 ಎಷ್ಟು? 64 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 64 ಮೈನಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 6C0 ಮೈನಸ್ 6C1. 64 ಮೈನಸ್ 6C0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 6C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ 64 ಮೈನಸ್ 1 is 63. 63 ಮೈನಸ್ 6 is 57. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 57. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 64ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ತೆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯೇ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವೆನ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ದೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೇಸ್.
Okay, next. So now the question from 2021, so nothing but previous year question freshly. So these are also two easy questions only, guys. In a certain town, 60% families own cell phones, okay, 15,000 families own scooter, and 15% families own both. Taking into consideration that the families own at least one of the two, andre union, the total number of families. So actually total number of families andre like having cell phones and scooter, that I will consider as cell phone and scooter, nothing but C union T. So n of C union T formula is n of C plus n of T minus n of C intersection T. Okay na? So but ivaga now as they are asking to find number of families, that I will consider as x, number of families x anta ankondiddini. But ivaga what is C? C is nothing but cell phones. 65% families own phone. 65% andre 65 by 100 into x, right? Plus n of t andre scooter families, they given 15%, sorry 15,000 families andre idu 15,000 they only given, minus, and 15% own both. 15% andre 15 by 100 into x. So simple, if you find the value of x, that is nothing but number of families in the town only. So for that purpose, this is x is equal to 65 by 100 plus 15 by x is 50 by 100 into x plus 15,000. So if I send this to left hand side, x minus 50x by 100 is equal to 15,000. x minus andre LCM ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 100x minus 50x ಬರುತ್ತೆ. So again 50x by 100 is equal to 15,000. So finally x ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to 15,000 into 100 divided by 50. 0 0 cancel, 5 1s are 5 2s are, nothing but x is equal to 30,000. So nothing but number of families in the town is so 30,000. See guys, ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತರೋ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ KCET ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ, ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಎ ನಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್. ನಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇರಲ್ಲ, ಒನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವೆನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35. n of a cross b is equal to 35 if b is subset to a. If b is subset to a, then n of a c n of b. Okay, ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ n of a cross b 35 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ n of a ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, n of b ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, n of a ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, n of b ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 cross 35 is equal to 35. Okay, or else 5 7s 35, or else 7 5s 35, or else 35 into 1 35. But they only told that those are non singleton sets. Non singleton sets andre ee case iralla matte ee case iralla. So ivaga ire possibility case ಏನು 5 into 7 ಅಂದ್ರೆ n of a 5 ಆಗಬೇಕು, n of b 7 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ n of a 7 ಆಗಬೇಕು, n of b 5 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ NCR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ. NCR ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ 7C5. ಈಗ 7C5 ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 7C5 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ 7C2, ರೈಟ್? So 7C2 formula ಏನು, 7 into 6 divided by 2. 2 1s are 2 3s are nothing but 7 3s are 21 is our answer. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ಸು ಕ್ವೆಶನ್ ಡೀಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಗೈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ in order to get all KCET videos regarding sets and each and every chapter of all previous year questions
and some of the model questions also I will send you. Please subscribe my channel and encourage me. Thank you one and all.